একটু মানে ট্রাই করছি, বাট আমি একটু ইমপ্রুভ করা লাগবে ফিউচারে। এখন লিসেনিং আর রিডিং নিয়ে একটা সমস্যা। লিসেনিং প্র্যাকটিস করো না? লিসেনিং তো স্যার তেমন করা হয়েছে না, রিডিং ঠিকই করছি, বাট লিসেনিং কিছু জায়গায় দেওয়া লাগবে। লিসনিং তোমার যে আমি বলছিলাম না যে পডকাস্ট দেখতে, ইউটিউব ভিডিও এই গান দেখতে দেখছো, গান শুনছি, জি শুনছি। ওইটাই তোমার লিসনিংই পারবে। তারপর ডকুমেন্টারি দেখতে বলছিলাম না, ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি প্ল্যানেট আর্থ, জি দেখছি দেখছো ওগুলা? জি দেখছি। লিসনিং তোমার ভালো করে মানে ওই যে অস্ট্রেলিয়ান, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট এগুলা ফলো করতে হবে, তাহলে এক্সামে আর কি বুঝতে পারবা। লিসনিং তো এমনি সহজেই, যা রেকর্ডিংয়ে দেয় ওখান থেকে আনসার হয়, এবং হার্ড কিছু না। তুমি লিসনিং মক দিছো একটা? জি তাহলে লিসনিং টু মক দেও, দেখো কত আসে। ওকে। আমি তোমার এই যে দিয়ে দিতেছি। অনলাইনেও পাওয়া, আমি আমি একটা দিয়ে দিতেছি, এটা দাও, দেখো কেমন স্কোর আসে। তো আমি তোমার যে 4টা রেকর্ডিং দিছি, 4টা সেকশন তোমার আলাদা আলাদা, আর একটা কোয়েশ্চেন দিছি, এটা সলভ করবা আর কি। লিসনিং ওভারঅল তোমার লিসনিং লেকচারটা একবার ক্লিয়ার করে দাও। সো 4টা সেকশনে হবে, পার্ট 1 থেকে পার্ট 2, 3, 4, এরকম যতই আগাবে ততই ডিফিকাল্টি একটু বাড়বে। হ্যাঁ, টাইম পাওয়া যাবে না, প্রত্যেকটা রেকর্ডিংয়ের মধ্যে 30 সেকেন্ডের মতো ব্রেক থাকে, যে টাইম পাওয়া যাবে। একটা আনসার ভাইয়া 30 সেকেন্ড গেস্ট। প্রত্যেক প্রত্যেক পার্টের মধ্যখানে আর কি 30 সেকেন্ডের একটা রেস্ট থাকবে। আর রেকর্ডিং যেহেতু একবারই প্লে হবে, এটা তো আর বারবার প্লে করা যাবে না, সো অনেক মনোযোগ থাকতে হবে। আধা ঘন্টা পুরো মনোযোগ রাখতে হবে। সো এটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, এই কারণে তুমি যে লিসনিং টেস্ট কয়েকটা দিলে তোমার জি অভ্যাস হয়ে যাবে আর কি। লিসনিং টেস্ট দেওয়ার কতগুলো যে বললাম আর কি, ওই যে ভিডিওগুলো একটু দেখতে হবে। আর ওই যে আইএলস অ্যাডভান্টেজ চ্যানেলটা আছে না, ওখানে যা লিসনিংয়ের উপরে কন্টেন্ট আছে, ওগুলো একটু দেখবা। তারপরে ইউজ স্পেস টু রাইট আনসার, ইয়েস, ওকে। সো মাল্টিপল চয়েস টাইপের থাকবে, হ্যাঁ, জি ম্যাথ লেভেলিংস এগুলো থাকতে পারে, সেন্টেন্স কম্পিটিশন থাকবে। সো মাল্টিপল চয়েস আর কি, কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়বা, দেখবা কোন অপশনগুলো ভালো, মানে রিয়েল না, ওগুলো এলিমিনেট করে দেবে আর কি। সো ওগুলো মানে যে আগে কোয়েশ্চেন পেপার পাইতেছো, সো আনসারগুলো প্রেডিক্ট করার ট্রাই করবে, হ্যাঁ। আর প্রত্যেকটা সেকশন ভালো করে আর কি কেয়ারফুলি দেখবা। আর মানে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করতেছো, নেক্সট একটা কোন কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, ওইটা তুমি একটু খেয়াল রাখবা, কারণ রেকর্ডিং তো বাঁচতেই থাকবো। সো একটা যখন করতেছো, নিচের কোয়েশ্চেনটাও খেয়াল রাখবা, সো ওইটার আনসার করলেও তুমি বুঝতে পারবে আর কি।
কোয়েশ্চেন তুমি এটা যখন সলভ করছো ওটাও একটু খেয়াল রাখবো ওটা কী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনগুলো কী আর যদি আনসার মিস হয় কোনো প্রবলেম নেই আর বাদ বাকিগুলো আনসার করার ট্রাই করবো তো এটাই আর মানে রেকর্ডিংয়ের যেটা থাকবে ওই কথাটাই প্যারাফ্রেজ করে কোয়েশ্চেনে থাকবে তো এই কারণে একটু খেয়াল রাখবা প্যারাফ্রেজিংয়ের বিষয়গুলো জি বুঝছি এখানে আর কি মার্ক করা কষ্ট হইতো যে আমরা আইসে তো মার্ক করে করে রাখতাম সমস্যা নেই এই টেস্ট আইএলটিসি তো ইজি সো সেটাই তাই ইজি হবে আর কি আইএলটিসির মতো হার্ড কিছুই হবে সো ওই দিক দিয়ে একটা প্লাস পয়েন্ট টেস্টটা ইজি হয়েছে জি আর কথা বলছিলে মানে তোমার বুক করছে যে আমার তো এখন অফার লেটার আইব 2 দিন পরে দেওয়ার পরে ওই যে 1000 পাউন্ড তো দেওয়া লাগে ওইটা দেওয়ার পরে এক্সাম আর কি সো এই কয়দিন খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে থাকো একটা মিনিটও ওয়েস্ট করো না জি পেমেন্ট কবে করবা অফার লেটার আসলে জি আচ্ছা আচ্ছা আশা করবে আশা করি জি মারুফকে তো পাইলাম না ওর টেস্ট ডেট কবে আজকে তো স্যার ওর আজকে না সরি আগামীকালকে ওর লিসেনিং আর রাইটিং আচ্ছা আগামীকালকে না এই কারণে ওরা পাওয়া যাইতেছে না স্টাডি করতেছে যে আমার গতকালকে আমি টেক্সট দিয়েছিলাম তখন কইছে যে আজকে ক্লাসে যাইবে ম্যামের কাছে যাওয়ার পরে ওই যে টাইপিং করবে এই কম্পিউটারে হবে তো ওটা ট্রেনিং নিতেছে জি যাক মারুফের হয়ে গেলে খুব ভালো হবে খুব ভালো হবে মানে খুবই বাজে অবস্থা ছিল যখন শুরু করছিল আর কি জি স্পিকিংটা পারছে মানে অনেক হ্যাপি জাস্ট এমনিও রাইটিং টাইটিংয়ে ভালো আছে রিডিং জি রাইটিং লিসনিংগুলো ভালো আছে ও স্পিকিংটাই বেশি প্রবলেম ছিল তো যাক হয়ে গেল তো আশা করি বাদ বাকিগুলো আটকাবে এরপরে আবার ক্যাশ ইন্টারভিউ আছে জি সো ওটা নিয়ে এখন একটু টেনশন কারণ ওইটার প্রিপারেশন তো আমি দিই না ওটা মানে সালমান ভাই দিবে তো ওটা ঠিক মতো ও করতে পারলেই হলো জি আপনার মনে হয় তাহলে ওই যে ঠিক আছে কিছু ইয়ে দিছিলেন কুইকশন হ্যাঁ না প্রিফারেন্সগুলো আগে দিচ্ছিলাম কিন্তু ওগুলো এখন ওর লাগবে না এখন তো নর্মাল রিডিং রাইটিং লিসনিং এর প্রিপারেশন নিতে হবে ওগুলোর আগে দিচ্ছিলাম তো ওটার প্রিপারেশন হিসেবে আমি করি না ওটা আরো দুজন আছে তারা করে আর কি জি বুঝছি সো এটাই ওটা ঠিক মতো দিতে পারলে ওখানেও টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন করে যে লাইক কেন ইন্ডিতে আসতেছে কোন সাবজেক্ট পড়বে কেন এই সাবজেক্ট চুজ করছে এই সাবজেক্ট চুজ করে প্ল্যান কি ওখানে যায় কই থাকবে কই জব করবে নাকি ওখানে যায় সিটিজেন হতে চায় বা এরকম কোশ্চেনও করতে পারে যে ওখানে ভার্সিটির মানে সেমিস্টার ফি কত টাকা কিভাবে ম্যানেজ হলো আছে নাকি নেই অ্যাকাউন্টে এটা তো কোশ্চেন আর কি করে ওগুলো আনসার ঠিক মতো দিতে পারলে আর কোনো প্যারা নেই মাঝে মাঝে মানে ইন্টারভিউতে নার্ভাস হয়ে যায় কোশ্চেন কোশ্চেন করে আনসার ঠিক মতো দিতে পারে না এই কারণে দেখা যায় বাদ হয়ে যায় এটা কত সময় পর্যন্ত মাথায় আছে কথা বল কত সময় ঠিক আছে ইন্টারভিউ নেয় বেশিক্ষণ নেয় না 10-15 মিনিটই হয় কিন্তু মানে কোয়েশ্চেনগুলো আনসার ঠিক মতো দিতে হয় প্রত্যেকটা ঠিক কোয়েশ্চেন আছে করে তো কাজ দুইটা তো ঠিক আছে কাজ অনেক সময় শুধু ক্যাচ ইন্টারভিউ হয় অনেক সময় প্রি ক্যাচ হয় ক্যাচ হয় আমি দেখি ওরটা কি হয় ও আগে লিসনিং টিসনিং ওগুলো পাস করুক তারপরে বোঝা যাবে তোমারটাও শুরু হইতে যেতেছে আমরা কোয়েশ্চেনে মেইন ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন হাইলাইট করে রাখবো হ্যাঁ স্পেলিং টেলিং ঠিক মতো যখন আনসার লিখতেছি স্পেলিং ঠিক মতো লিখবো আর ব্যাস
ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্ট, স্পেশালি ব্রিটিশ, এটা একটু মেক শিওর করতে হবে। এটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট একটু বোঝা কষ্ট হয়। সো এখন থেকে তুমি ভিডিও টিডিও দেখো, ওই যে তোমার যে প্ল্যানেট আর্ট বারবার বলি, এটা কি সিজন 1 দেখছো? কি স্যার? প্ল্যানেট আর্ট কি দেখছো? একটু স্যার ব্রডকাস্টের পরে গান এগুলো একটু শুনছি আরে ইংলিশ। প্ল্যানেট আর্ট একটা ডকুমেন্টারি আছে। এটা প্ল্যানেট আর্ট, হ্যাঁ, ওটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। তো ওটা তুমি দেখলে তোমার একটু ইউজ টু তো গানটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের কথাটা, ফর্মাল ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ইউজ করো। প্ল্যানেট আর্ট মুভি বক্সে পাই, সব জায়গায় আছে প্ল্যানেট আর্ট। এটা এটা দেখো একটু ইউজ টু, এবার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হুক করা নাও বুঝতে পারো, বুঝছো না? কারণ আগে থেকে জি। একটু তোমার দেখতে হবে, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান এগুলো একটু রাখতে হবে। টেট ডকুমেন্টারি দেখবা, আর কোনো আনসার ব্ল্যাঙ্ক রাখবা না। ধরো সবগুলো আনসার করার ট্রাই করবা, কারণ নেগেটিভ মার্কিং তো নাই। জি। মানে প্র্যাকটিস করতেছো যখন শোনা আর একসাথে লেখা, একটু প্র্যাকটিস করবা। আমি তোমার যে মকটা দিলাম ওইটা দিয়ে আমার একটু রেজাল্ট জানা 1 ঘন্টা লাগবে, 1 ঘন্টা না সরি, আধা ঘন্টা লাগবে। আধা ঘন্টা লাগবে জি। মক টেস্টটা দিতে। সো জানা। ক্লাস শেষ পুরোপুরি আপনার অ্যান্সার দিলেন। ওকে। আর রিডিং রিডিং তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে। তো রিডিং কি করবা? রিডিং তো স্যার কিছু যদি ইয়ে দিতেন পিডিএফ করিয়া তাহলে একটু হেল্প। আচ্ছা, দিব, কিন্তু তোমার তো ওই লিসনিং এর মতো রিডিংও করতে হবে। সলভ মারুফকে তো আমি 4টা দিচ্ছি মনে হয় ওই দিন পড়ার জন্য। আমার কিছু রিডিং দিয়ে দিন স্যার, আমিও ট্রাই করব। ও কইরা ফেলতে হবে, 1 ঘন্টা টাইম ধরে 1 ঘন্টার মধ্যে কইরা ফেলতে হবে, বুঝছো? জি। তুমি যত প্র্যাকটিস করবা তত ভালো হবে। দেখো তোমার একটা শিট দিচ্ছি, এটা ওপেন করো। ওর আগে গ্রামার কাজ করে নিই। জাস্ট a minute, টাইপ করে দিতেছি। যেমন মক টেস্ট একটা নেবেন আপনি, আর পরে ওই যে ইন্টারনাল টেস্টটা এইটার জন্য কি বুক করছে? কথা শুনতেছি না, কথা শুনতেছি না, কথা শুনতেছি না। হ্যালো, মানে ভেঙে ভেঙে আসতেছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। হ্যালো হ্যালো, কান্ট হিয়ার এনিথিং, একো দিতেছে। হ্যাঁ, বলতেছি কি মক নেওয়ার জন্য। এখন ক্লিয়ার হয়েছে? কি বলতেছে? হ্যাঁ, এখন ক্লিয়ার। বলতেছে মক জি। নেওয়ার জন্য, তারপর বুক করবে। জি। সো মানে কি ফুল ফুল মক দিবা নাকি শুধু স্পিকিং? আগামীকালকে বলছেন যে নেওয়ার জন্য, স্পিকিং রাইটিং ফুললি নিয়ে দিয়ে দিতে পারবে স্যার ইনশাল্লাহ। ওকে, তাহলে কালকে ফুল মক নিব। এখন ওই যে যে পিডিএফটা দিচ্ছে ওটা ওপেন করো। যে কোনো কোর্স মানে আনলেস প্রোভাইডেড দ্যাট অ্যাজ লং অ্যাজ
I will go there if not unless এরকম আর কি। So এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল আছে। ফার্স্ট কন্ডিশনাল, হ্যাঁ, you can have dessert if you don't eat your vegetable, হ্যাঁ, so you can't have dessert unless you eat your vegetables, বুঝতে পারছো মানে কোথায় ইউজ হচ্ছে unless, হ্যাঁ, বা we will continue the course if you understand, we will continue the course unless you don't understand, if you did not ask for a transfer you will continue working here, তাহলে কি হয়েছে unless you ask for a transfer you will continue working here, so বুঝতেছো unless মানে কিভাবে ইউজ হইতেছে, so if you don't ask for transfer মানে তুমি যদি তোমার মানে ট্রান্সফারের জন্য না জিজ্ঞেস করো you will continue to work, তুমি এখানেই থাকো, so unless you ask for a transfer you will continue working here, so unless এখানে আমরা এইভাবে ইউজ করি। আর সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে if you didn't live in a foreign country I wouldn't learn its language, unless I lived in a foreign country I wouldn't learn its language, so okay I wouldn't run a marathon if I weren't wasn't fit, কি অবস্থা ভালো? Oh, looks good. 8.5, 6.6, 7. No, 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 it looks good. It looks good. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Hello? So, পরামর্শ করেছিলাম I wouldn't run marathon unless I were was fit. So, okay, I wouldn't run a marathon unless I were not fat. So এখানে আমরা not plus if not plus not too many negatives, হ্যাঁ, so এখানে আমরা unless ইউজ করবো। So থার্ড কন্ডিশনাল কি I wouldn't have given my homework if I hadn't finished it, I wouldn't have given in my homework unless I had finished it, so এখানে unless আমরা আবার ইউজ করতেছি if I had not এই জায়গায় unless I had finished it, so I would have known about the meeting if I had spoken to you earlier, I would not have known about the meeting unless I had spoken to you earlier, so unless I hadn't spoken equal to too many negatives, so you can only use this cluster of negative if the speaker does not know the real situation, he didn't come to the meeting, he should have known, unless we have not told him, not in the same sentence, provided that as long as both mean only if, so long as and providing means same, so I will only work if you give me more money, so I will provided that if you give me money as long as, so আমরা এখানে as long as ইউজ করতেছি, হ্যাঁ, যে মানে এখানে বলছি যে I will only work if you give me money, হ্যাঁ, তো এই কথাটাই আমরা যে I will work as long as you give me more money, মানে only if টাইপের সিচুয়েশন গুলাতেও আমরা মানে as long as দিতে পারতেছি, হ্যাঁ, he is happy providing you don't bother him, তাহলে he is happy as long as you don't bother him, past হলো they paid us the money as long as we never came back, they paid us the money as long as we never came back, so এখানে আমরা if not তারপরে as long as এর একটা provided that এটার একটা এক্সাম্পল পেলাম, হ্যাঁ, so এখানে মানে only if as so long as providing এগুলো almost meaning same, so আমরা কিছু এক্সারসাইজ এখন করব। So আমি তোমার একটা শীট পাঠাইছি, এটা একটু নামায় নাও।
Okay, can you read it? You will burn unless provided as long So as. unless provided that as long as এগুলারই প্র্যাকটিস হইতেছে এখানে so আমরা এভাবে সলভ করব you will burn if you don't put on the sunscreen হ্যাঁ sun cream বা sunscreen so rewrite this sentence using unless so এখানে কি হবে বলো You will burn unless you don't put on sunscreen. এটাই তোমার একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আনলেস ইউ ডোন্ট এভাবে বলা যাবে না মানে টু মেনি নেগেটিভস হ্যাঁ সো এখানে হবে যে ইউ উইল বার্ন আনলেস ইউ পুট অন সানস্ক্রিন এখানে ডোন্ট মনটা লাগতেছে না হ্যাঁ আনলেস মানে ওইটা ইফ নট সো ইউ উইল বার্ন আনলেস ইউ পুট অন দ্য সানস্ক্রিন এখন পরেরটা কি If you leave now, you won't learn anything. Unless you leave now, you learn anything. সো এখানে তুমি আনলেস মানে আনলেস ইউ লিভ Now, ইউ উইল লার্ন সামথিং বুঝতে পারছো जी অথবা আনলেস ইউ স্টে ইউ ওয়ন্ট লার্ন এনিথিং जी সো এই জিনিসটা খালি মুখস্থই করলেই হবে না তোমার দেখতে হবে যে অর্থটা কি দাঁড়াইতেছে তুমি যেটা বলছো ওটার অপোজিট অর্থ হয়ে গেছে কারণ তুমি হুবহু কপি করছো আগের বার যেটা শুনছো সো তোমার সেন্টেন্সের মিনিং দেখতে হবে ঠিক আছে নাকি সো 3 নম্বরটা কি আই নেভার গো টু বেড আর্লি ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এ হেডেক সো এটা কি I go to bed unless I have a headache. না 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 আই I never go to bed early unless I have a headache. এটা I never go to bed early unless I have a headache. বুঝতে পারছো जी পরেরটা কি যে I wouldn't beg for money if I were not very poor এটা কি হবে I will beg for money unless হয়নি so I would not beg for money unless I were very poor মানে বলতেছে কি আমি ভিক্ষা কর মানে আমি ভিক্ষা করতাম যদি আমি পোর থাকতাম রাইট এটাই তো বলতেছে যে না বলতেছে আই উড নট বেগ ফর মানি ইফ আই ওয়ান্ট পোর এটা মানে কি যে আমি মানে ভিক্ষা করতাম না যদি মানে আমি ইফ আই ওয়ার নট ভেরি পোর যদি আমি মানে গরিব হইতাম না তো এটা আমরা যদি আনলেস দিয়ে সলভ করি তাহলে কি হবে I I wouldn't beg for money unless I were very poor. I wouldn't touch a snake if you didn't pay me. এটা কি হবে I wouldn't touch a snake unless you pay me. সেখানে paid me হবে paid me. I would not touch a snake unless you paid me. পরেরটা কি You would not have remembered her birthday if you had not reminded me. I would not have remembered her birthday unless you remind me. unless you had reminded me unless you had Unless you had reminded me. পরেরটা rewrite this sentence using provided that or as long as so এগুলো রিলেট করতে হবে provided that দিয়ে বা as long as দিয়ে You will agree join the company
but only if we increase the salary. He will agree to join the company, but as long as increase the salary. No, no. He will agree to join the company as long as we increase the salary. As long as we increase the salary. He will agree to join the company as long as we increase the salary. If I see an improvement in your work, will I consider promoting? As long as I see an improvement in your work, will I consider promoting you? As long as I see improvement in your work, I will consider forwarding you. Promoting. পরেরটা I won't it unless your persuade team to join me. I will eat as long as you persuade team to join me. I will eat. এটা কি বললো? I will eat. I will do it. I হ্যালো? will do it. জি, I will eat এটা কি হয় নাকি কোনো? I'll do it. I will do it as long as you persuade him to join me. তারপরটা She will help you, but only if you ask nicely. She will help you as long as you ask nicely. রাইট পরেরটা They would only stop if the manager apologized. apologized. They would only stay. They would as long as the manager apologized. তো only stay বাদ দিয়ে দিছো। Only to sir change even as long as So এটা হবে they would stay as long as the manager apologized. they would stay As long as as long the as manager apologized. তারপর students can learn a lot of English but only if they do lots of practice. students can learn a lot of English as long as they do lots of practice. Students can learn a lot of English as long as they do lots of practice, right? So that's the correct answer. আরেকটা শীট পাঠাইছি। Yes. I didn't want to multiple choice unless provided as long as the practice. So I didn't want to, but the car dash 2 year guarantee. কি হবে? I want to buy I the didn't car I didn't want to, but the car dash a 2 year guarantee. unless there was a year guarantee. So
unless there was a clear guarantee. C. You can use the swimming pool, a shower, beforehand. What? You can use the swimming pool dash a shower beforehand. সো এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটু ভুল আছে, হ্যাঁ। সো এখানে আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বাই দ্য কার, বুঝছো, মানে বাট, যে এটা আমি আমার কাছে লাগছে বাট তো হওয়ার কথা না বাই হোক এখানে বাই হবে, হ্যাঁ। এটা একটু টি আসে পড়ছে ভুলে ওয়াইয়ের জায়গায়। আচ্ছা, পরেরটা কি? ইউ ক্যান ইউজ দ্য সুইমিং পুল ড্যাশ আ শাওয়ার বিফোর হ্যান্ড। you can use the swimming pool a shower before. You can use the swimming pool unless you don't take a shower beforehand. উল্টা হয়ে গেছে। প্রোভাইডেড ইউ টেক এ শাওয়ার বিফোর হ্যান্ড, মানে তুমি সুইমিং পুলে যাইতে পারবা কিন্তু আগে তোমার গোসল করে তারপর নামতে হবে। বুঝতে পারছো? জি। প্রোভাইডেড ইউ টেক, তুমি বলছো যে না গোসল করা লাগবে না, উল্টা। সো উই উইল লুজ ড্যাশ হার্ডার। Providing that we don't try. আনলেস উই ট্রাই হার্ডার, আমরা পারবো Unless আনলেস উই ট্রাই হার্ডার। এটা না হার্ডার দেওয়া আছে হার্ডার আবার কি হ্যাঁ, মানে ওইটাই ফুল সেন্টেন্স এটাই হবে, আনলেস উই ট্রাই হার্ডার। তারপরটা you won't take this scam feel স্কেরি ফিল্ম scary feel ড্যাশ এ ফ্যান অফ হরর ফিল্ম। unless you aren't a fan of horror films. ইফ ইউ আর নট এ ফ্যান অফ হরর ফিল্ম, If you are not, এ ফ্যান অফ হরর ফিল্মস। তারপরটা কি? you will live much longer. ড্যাশ স্মোকিং। Live much longer unless you stop smoking. সো এটা হবে যে আনলেস ইউ ডোন্ট স্টপ। সি বা সো লং অ্যাজ ইউ স্টপ। সো এটা দুইটাই অ্যান্সার। সো লং অ্যাজ ইউ স্টপ স্মোকিং বা আনলেস ইউ ডোন্ট স্টপ স্মোকিং। তারপর কি? জয়েন these sentences in a logical way with correct grammar and with provided or unless, with provided or unless. So provided unless দিয়ে কারেক্ট গ্রামারে লজিক্যাল ওয়েতে এই সেন্টেন্সগুলো লিখতে হবে, বাট ডু নট চেঞ্জ দ্য মিনিং, অর্থ চেঞ্জ করা যাবে না। সো ফার্স্ট সেন্টেন্স, শি ওয়ন্ট কাম টু পার্টি, ইউ মাস্ট ইনভাইট জন। কি হবে? She will come to your party unless you invite John. She won't come to your party unless you invite John. She will বললা কেন? won't লেখা আছে না? She won't come to your party unless you invite John. পরেরটা কি? I will lend you my book, but you must return it me before Tuesday.
I will lend you my book, provided you must return to me before Tuesday. So কি হবে? Provided হবে না স্যার। Provided হবে I will lend you my book My book provided you return it to me before Tuesday. Tuesday. Yeah. Barry will never marry Jennifer. She must promise never to see Brad again. So কি হবে এটা? Barry will never marry Jennifer, provided she promised never to see Brad again. So এখানে unless ইউজ করতে পারো যে unless she promises never to see Brad again. পরেরটা Barry will marry Jennifer. Barry will marry Jennifer, provided she promised never to see Brad again. রাইট রাইট সো এটাই এগুলো খুবই ইউজফুল আনলেস প্রোভাইডেড we are practicing for as long as so long as so খুব রিভাইজ দিও আর তোমার যে লিসনিং টেস্টটা দিছি ওটা পড়ে আমাকে অ্যান্সারটা শেয়ার করো Yes.